ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Asadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, 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 Shiva Prabhupada. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Bhaladeva, Jaya Subhadra. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. How many of you are sector leaders? Сколько из вас является лидерами секторов? And others are going to be. А кто собирается стать? Okay, so now you have had the experience of being, or everyone has had the experience of being Bhakti Vriksha leaders. Итак, каждый из вас имеет опыт руководства группой. So how was your experience? Do you feel now confident of being a sector leader? Вы чувствуете себя уверенными, чтобы стать лидером сектора? Yes. Okay. Of course, you need to have all the qualities of a Bhakti Vriksha leader, but there are certain other things that you need to do as a Конечно, у sector вас leader. должны быть все качества, которые должны присутствовать в лидере Бхакти Врикши, но есть еще и качества, которые нужны для того, чтобы стать лидером сектора. Because Потому что now you're going to, encourage somebody else to be a leader. You have сейчас to вы собираетесь supervise, сделать and так, your level has become a little higher. чтобы другие стали лидерами, поэтому ваш уровень должен быть несколько выше. You have to inspire someone to be a leader, Вы должны вдохновить других быть лидерами. and that is where, because leaders will have their own problems, their some limitations. Потому что у лидеров Будут свои проблемы, будут свои проблемы. So there should be some more qualities. What are some of the qualities of a Bhakti Vriksha leader? Вы знаете какие-то качества, которыми должен обладать лидер Бхакти Врикши? Listening, Ability to listen. ability to listen. Способность слушать. Yeah. Вера в Шриву Прабхупаду. Believe in Шрила Прабхупада. Энтузиазм. Enthusiasm. Хорошая практика. Good practice. Умение наблюдать. Compassion. Compassion, okay. Принятие наставлений. Молитва пред... Prayers for devotees. Okay. Непредвзятость. Открытость. Openness. Openness. No prejudice. No pressure. Prejudice. Prejudice. No prejudice, Okay. yeah. Equal to all. Okay. Равное отношение каждого. It's No, equal. it's the same. Okay. And any other? Вкус к проповеди. What about the Test fourth? for preaching. Huh? Test for preaching. Taste for preaching. Taste, Okay. yes. And what about the four qualities of Chaitanya Mahaprabhu, which he told we should have? Vaishnavas? Четыре качества. Смирение, Терпение, терпение. нежелание, почтение, оказывать очень сильно. Yeah. Okay. So, as sector leaders, of course, since you've already been a Bhakti Vriksha leader, it's assumed that you have these qualities to some degree, yes?
Извиняюсь, я просто, мне не хватает слов, Ну я ладно, не хорошо, я сама. могу переводить, извините. А есть кто-нибудь, кто еще может переводить с этой аудитории? Потому что... Они просто усталы, надо их помочь. Может, давай попробуем. Давайте. Попробуйте, если есть какой-то кто может переводить, можно попробовать. Екатерина Михайловна тоже переводит, да. Екатерина Михайловна переводит, Аня может быть на подхвате. А, вот там Таня устает. А где словарь? Я тоже по-детски говорю. So, since you've already been a Bhakti Vriksha leader, so it's assumed that you have all these qualities to some degree. И поскольку вы уже лидер Бхакти Врикши, то у вас до некоторой степени эти качества развиты. Yeah? Да? Humility is terpenia. Yes. So, because of terpenia. Humility, смирение. Smirenia. So, you're all saying not agreeing. Tolerance, терпение. So, nobody is saying da because they are all smirenia. Никто не сказал да из-за смирения. Okay. So, but as a Bhakti sector leader, you should have certain other qualities because Но как лидер сектора вам понадобятся дополнительные качества. because now he is like a supervisor of the Bhakti Vriksha leaders. Потому что теперь вы будете смотреть уже за лидерами Бхакти Врикши. And though he will also be conducting some courses and all for the Bhakti Vriksha members, И придется проводить некоторые курсы. sector leaders. Sector leader. Yeah. Ага. Некоторые курсы for leaders. No, for leaders as well as members. А, Для членов. и также для членов группы и для лидеров вам придется проводить какие-то курсы. But he is always goes through the Bhakti Vriksha leader. It's not that he can talk to the members, but it is, I mean, his primary job is to make the Bhakti Vriksha leader take care of the members. Но первая задача заключается в том, чтобы сначала заботиться о лидерах Бхакти Врикши, а потом уже о членах. And this is where normally the clashes happen because the sector leader wants things to be done in a particular way. And the Bhakti Vriksha leader may not match up to that, and the sector leader feels very frustrated and angry. It's complicated for me, sorry. No, the sector leader wants the Bhakti Vriksha leader to do certain things. Ага. Лидер сектора, он хочет, чтобы лидеры Бхакти Врикши выполняли определенные задачи. And then the Bhakti Vriksha leader may not be able to do everything exactly the way he wants. Но лидер Бхакти Врикши не всегда может выполнять эти задачи должным образом. And then the sector leader feels very frustrated. И тогда это приводит к разочарованию лидера сектора. So he starts to feel that I'm the leader and he should listen to me. И у него возникает ощущение, я лидер, ты должен меня слушать. Why is he not following my instructions? Почему они не следуют моим наставлениям? And then sometimes maybe he will, because now with members we were careful, they're all new people. But Bhakti Vriksha leader is a little cold devotee. So then we show our anger on him. Ага. И лидер Бхакти Врикши, когда приходят новые люди, он как-то их, так сказать, воспринимает, да? А лидер сектора, он уже занимает положение старшего. И поэтому он может, так сказать, проявлять некий гнев, да? Если что-то не так. So it could be so many things, either writing reports, Могут быть разные вещи, такие как написание отчетов. or doing his job properly, I mean maybe taking care of the devotees. Или выполнение его обязанностей, например, забота о преданных. And he may not exactly do whatever the sector leader tells him. И он может выполнять неточно распоряжение лидера сектора. And then the sector leader feels very angry. No, he feels as if he's insulting him. И он чувствует, как будто он гневается из-за того, что чувствует, что его оскорбили. Have any of you undergone that? У вас Experienced that? есть такой опыт? Yeah. Maybe in job. Huh? Ну, можно вопрос? Question. Этот опыт, он должен быть непосредственно Бхакти Врикше или он просто в жизни, там, допустим, по работе? Does this experience mean that it's Bhakti Vriksha experience? Or just in Or life. other parts of life? No, no. Within the Bhakti Vriksha, the sector leader feels that why doesn't the Bhakti Vriksha leader listen to me? Right?
То есть речь идет именно о том случае, когда лидер сектора считает, что его не слушает, и думает, почему не слушает меня лидер Бхакти-врикши. Ну, можно. У меня больше, сейчас как-то уже спокойнее, больше этот опыт получал, когда был лидером группы. Была Now it's easier, but when I was a group leader, была ситуация, когда у нас вот, Матаджи, ответственная за просад, она готовила очень много, на вечере тяжело. Я как бы просил ее делать полегче и поменьше, потому что там как бы и просто даже остается, как бы потом некуда девать. И она вроде бы соглашалась, но делала все по-своему, из раза в раз. Okay. So, you want to share, Prabhu? Хотите поделиться? So, the same thing, what happens is when you become a sector leader, sometimes there could be certain, disagreements. And the natural tendency may be to, exert your authority and say, you have to listen to me. Ага. И такие же недопонимания могут быть на уровне лидера сектора, когда лидер сектора пытается утвердить, поднять свой авторитет. But if we have that kind of mood, see, I was a servant leader, I was a Bhakti Vriksha leader, I was a servant. Now I've become sector leader. So now we should listen to me, isn't it? Ну, такое сознание, что пока я был лидером группы, я был слуга-лидер, а теперь я начальник. И вы должны меня слушать. But it doesn't work like that. Но это так не работает. If you want, out of fear maybe they will follow some things. Out of fear, if they're afraid of you. Fear? Окей. Из страха вы можете так действовать. Нет, из страха они могут вас послушать. Могут послушать из страха. But then they will have some resentment in their hearts. They will not like it. Но внутри у них будет некое сопротивление, потому что им это не нравится. And it will keep building up in their mind. It will keep building, it will get collected. И это будет накапливаться в их уме. And then they will show, suddenly, one fine day, they will just, so I don't want to work with this sector leader anymore. И в конце концов они могут сказать, я не хочу больше работать с этим лидером сектора. And you will wonder, what happened? There was no problem. А вы будете удивляться, никаких проблем, что случилось? So it's very important that actually the pyramid is like inverted pyramid. So the more higher we go, the more we have to serve. И здесь эффект перевернутой пирамиды. Чем более высокий уровень мы занимаем, тем больше мы должны выполнять служение. And how do we make people follow all the rules? И как мы должны заставить людей следовать этим правилам? By inspiration. Вдохновляя. And by example. И примером. And by understanding. See, because we know, if somebody has been a Bhakti Vriksha leader, you know all the problems, right? So many difficulties when you were a Bhakti Vriksha leader, is it not? Как лидеры Бхакти-врикши, вы знаете, что есть большое количество проблем, не так ли? Да, so many. So when we become a sector leader, we should be very understanding. Yes, he must be going through a lot of difficulties. И поэтому должно быть понимание на уровне лидера секторов, должны понимать, что есть очень много сложностей. So we should listen to his problems. И мы должны слушать о проблемах. Not say that, devotees are not coming for the program, you didn't call them, you didn't visit them, something like that. But find out, listen to his problems. Если кто-то не приходит на Махаты, то не надо думать, он не пришел, и ладно, да, надо послушать, что за проблема у него. But also, he may have good suggestions, then we are open to listening to his suggestions also. Sector leader listens to the suggestions of Bhakti Vriksha leader also. И поэтому лидер сектора, он должен спрашивать лидеров о том, какие у них есть предложения. Then a very good communication and relationship develops between sector leader and Bhakti Vriksha leader. И тогда между лидером сектора и лидерами групп будут очень хорошие отношения установиться. Because if he feels that my sector leader is very understanding, Потому что если лидеры групп чувствуют, что лидер сектора все понимает, then he opens up and he is ready to be guided.
тогда он открывается и готов принять, чтобы его направляли. And the second one is love, care and maturity. We have to keep loving and caring. Ага. Еще важный момент – это любовь, забота и зрелость. We shouldn't take it for granted that, Bhakti Vriksha leader, I've taken care of him as a member. Now he doesn't need care, he's grown up. У лидера сектора может возникнуть такое представление, что пока я был лидером группы, мои, так сказать, члены группы нуждались в заботе, а теперь они уже выросли, а теперь они в заботе не нуждаются. But we should be, in a different way. We should find out about their sadhana, whether it's going on properly, whether he has got any material concerns that's troubling him. То есть любые проблемы, которые возникают у лидеров, такие как проблема материального плана или с их садханой, все должны нас беспокоить. So he has to be in touch with the Bhakti Vriksha leaders. As he was in touch with his members as a Bhakti Vriksha leader, now he has to care for his sector, his Bhakti Vriksha leaders. Точно так же, как мы, будучи лидерами группы, заботимся о членах группы, точно так же мы должны заботиться в должности лидера сектора о лидерах групп. Of course, it will be much easier because Bhakti Vriksha leader, with a little inspiration, his sadhana will be very good normally. Это будет проще, потому что обычно на этом уровне уже проще убедить людей, так сказать, что там нормальная садхана надо иметь. But it's very important to have this relationship continuing. Но очень важно продолжать иметь эти отношения. Because if the Bhakti Vriksha leader feels that I have a senior who's caring for me, if the Bhakti Vriksha leader feels that he has some senior who cares about him. Yeah. Потому что лидеры Бхакти Врикши должны чувствовать, что есть старшие, которые о них заботятся. Then he'll develop the proper mood И тогда они разовьют правильное ему настроение. of, of surrender, of cooperation. Это настроение предания и сотрудничества. And just by being connected like this with his seniors, then he will also behave properly with his juniors. И имея правильные отношения со старшими, они будут развивать правильные отношения с младшими. Because the relationship with the seniors is very important, otherwise we'll lose our humility. Потому что отношения со старшими очень важны, иначе мы потеряем наше смирение. We'll think, now I'm independent, I don't need to listen. And we'll start finding faults. Why I don't need to listen to others. Иначе настроение будет такое, мне не надо никого слушать, я буду только замечать недостатки. And and sometimes the sector Bhakti Vriksha leader will give all kinds of excuses. No, I can't, do this, and I'm too much, I'm very tired, or I don't have time. So how do we make him inspired, enthusiastic? И очень часто у лидеров Бхакти Врикша, I think mostly in Moscow, особенно в Москве, может быть очень много всяких извинений, что ой, я очень устал, у меня там много работы, еще всякие проблемы, я не могу это делать. И возникает вопрос, как его вдохновить. So he has to, find out how he can, give him some, advice about how he can, take care of his members, and then also offer some help if required. И лидер сектора, он должен посмотреть, что можно сделать в плане заботы о его подопечных и о членах группы, и также, может быть, предложить свою помощь в этом. But at the same time, he should not act as a bottleneck. That means he should not act as an obstruction. That is, Bhakti Vriksha leader, you take care of everyone. The sector leader takes care of everyone, and then the Bhakti Vriksha leader feels that, everything the sector leader is doing. It should not be like that. Но здесь не должно быть эффекта бутылочного горлышка. То есть не должно быть такого, что лидер сектора заботится обо всех совсем, а лидер группы вообще не понимает, а что же ему остается делать. So sector leader should be aware of all the progress of the Bhakti Vriksha members also. Но тем не менее следует знать, что происходит со всеми членами группы Бхакти Врикша. He should not say that, oh, I didn't get any report from my Bhakti Vriksha leader, so I don't know anything. Не надо так думать, что мне лидер группы принесет отчет, и я все узнаю оттуда.
Нет, Нет. наоборот, что А? он мне отчет не приносит, и поэтому я ничего не знаю. Sorry. Because sometimes it happens, you keep asking and then you told your Bhakti Vriksha leader, okay, give me the reports, and then he has not told you anything. So then you say, I don't know anything. He doesn't present the report. Yeah, or he doesn't tell you anything about his members. Okay. And then you just sit quietly and you say, I don't know Ага. anything. То есть мы не должны спокойно воспринимать такую ситуацию, когда лидер группы не отчитывается за членов группы. Мы думаем, ну он не принес и не надо. But Я ничего не знаю. you have to show interest. Oh, how is this person? How are these devotees doing in your group? То есть надо проявлять интерес, как дела вот у той или иной личности в вашей группе. So, sector leader is aware of every member, what is happening to them. То есть лидер сектора, он должен знать обо всех членах группы его подопечных. Because then he can give his expert advice to him. И тогда он может дать свое экспертное заключение, свой хороший совет для них. So, the Bhakti Vriksha leader's job becomes easier. When he was only a Bhakti Vriksha leader and he didn't have any sector leader, like the first generation Bhakti Vriksha leaders would not have had this facility of a sector leader helping. Дело в том, что так лидерам групп будет гораздо легче. Когда Бхакти Врикша начинается, и есть только, так сказать, первый этаж, только лидеры групп, вот, у них нет этой помощи от лидера сектора. Когда же появляется лидер сектора, то он им уже помогает. But now the sector leader is like a babushka, desushka. So he is concerned and he is helping the А leader. теперь Бхакти Врикша, лидер сектора Бхакти Врикша, он становится как бабушка и дедушка, и он помогает следующее поколение. Okay, and also there should be complete transparency in the as a sector leader. We should have no other motive but simply to help the devotees. И должна быть полная прозрачность у лидера сектора, и единственный мотив его должен быть как помочь. It is not just to show that I'm your senior. И не надо показывать, что я старше, Now I've got a better, higher position. что у меня теперь более высокое положение. But if we simply to help him take care, then it and also that you share. Even if you've made a mistake, for example, we are all human and sometimes we make mistakes, but we are open to apologizing and then making things all right. Как люди мы совершаем различные ошибки, и лидер сектора он должен быть готов простить их за эти ошибки. Попросить прощения, если что-то сделали не так. You mean the sector leader makes something incorrect? Yeah, something incorrect. I mean, Если мы как лидер сектора совершаем какие-то ошибки, мы должны быть готовы принести свои извинения. I shouldn't think that why should I say sorry to my Bhakti Vriksha leader? I'm senior. Ага. То есть не надо чувствовать такое, что я там ни в чем не виноват перед ним, я же старше. But you should be free to apologize. Or if there is some breakdown in communication, then you should go to a senior and make it all right. Ага. И если у вас проблемы с общением возникли, то надо пойти к своим старшим для того, чтобы они это урегулировали. Because sometimes we just sweep all the problems under the carpet and say everything is fine. Иногда мы заметаем свои проблемы под ковер и думаем, все замечательно. Because we want to look good. Потому что мы хотим хорошо выглядеть. But that is very bad. Especially in Vaishnava relationships, it should be we should have that oneness. We should be complete with everyone. That means we shouldn't have any grievances about anyone in our mind. Especially in Vaishnava relationships, we should have oneness. Особенно в отношении с преданным у нас должно быть единство. We shouldn't harbor grievances in our mind. Grievances, you mean Means some bad thoughts about somebody in our mind. Okay. Not Means growing that- inside our mind. No. Плохие мысли о других. Что? Не должны быть у нас плохие Вот мысли. просто не должны. And at the same time, he should not pretend to be very high and very perfect. It doesn't matter.
we should stay, I mean, we should be what we are and not pretend to be higher than what we are. И мы должны оставаться самими собой и не пытаться имитировать какой-то более высокий уровень. Then he gets complete respect from his juniors, all the juniors, leaders, members, everyone will respect him. И тогда от всех младших будет полное уважение, даже если мы несовершенны. Because in Bhakti Vriksha, what keeps people together and what makes people respect one another Что в Бхакти-врикше заставляет людей быть вместе и уважать друг друга? is the love and care. Это любовь и забота. If you replace that love and care with more of philosophy, Если вы заменяете любовь и заботу избытком философии, then it become very dry. то все становится очень сухо. Philosophy is required, Философия требуется. but relationships should not be displaced by philosophy. Но отношения не должны вытесняться философией. Because some leaders were saying that it's happening, that then they start judging their leaders. They say that you are not my authority because you don't know enough. Somebody else, some senior devotee knows more. Ну, бывает такое умонастроение, что ты не можешь быть авторитетом, потому что вот кто-то еще из старших преданных, он знает гораздо больше, чем ты. But Bhakti Vriksha is not like that. It is not a question of who knows more knowledge. И Бхакти-врикша не является такой системой. Здесь нет вопроса, кто знает больше. Do you say that my parents, they don't know enough? My neighbors, they are better, they have more knowledge, so I will consider them my parents. Это примерно как если бы мы сказали, вот соседи знают все лучше, чем родители, да, поэтому я как-то больше к ним буду обращаться. The relationship with the parents is based on love. It will never change. Maybe there are many people far better than our parents, but we always look to them as, that closeness is always there because they are our best well-wishers. Наши отношения с нашими родителями связаны любовью, и поэтому совершенно не имеет значения, какие у них там качества. Знания, количество знаний. Ну да. So, okay. And so then ability to inspire the Bhakti Vriksha leaders. Должна быть способность вдохновлять лидеров Бхакти-врикши. So it should not be in a controlling mood. И не надо быть в настроении управляющего. I already mentioned that it should be in a servant mood, and then they will be inspired to follow. И должно быть настроение слуги и вдохновение. Because if he surrendered to Krishna, then all of them will just follow him. They will be inspired to also be surrendered. If By the example. sector leader, yes. То есть, если лидер сектора, он предается Кришне, то просто благодаря его примеру лидеры групп будут вдохновлены. So the controller is always Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому управляющий всегда Кришна, Чайтанья Махапрабху. So we have to learn how to surrender more and more to him. И поэтому мы должны учиться, как предаваться все больше и больше. And then it will be easy for everyone to surrender more and more. И тогда для всех остальных это будет тоже легко, как все больше и больше предаваться. So that is the thing we have to learn through experience, because the natural tendency will be to think I'm the controller, and then you get angry with people. Но над этим надо работать, потому что естественная реакция будет именно такая контролирующая и гневная. And but on the other hand, sometimes devotees have this problem. How will I discipline everyone? You're saying I should be humble and as a servant, and nobody will listen to me. Иногда есть такая проблема, что люди думают, если мы будем смиренными, то как мы будем держать дисциплину? Никто меня не будет слушать. Yeah? Anyone has such a doubt? Есть такие сомнения? Есть. Просто, можно скажу, у меня есть опыт управляющей работы. I have some experience of working as a manager. И я в какой-то момент стоял перед выбором вводить какие-то штрафы или пытаться дальше строить отношения на любви и пытаться вдохновлять своих сотрудников на выполнение моих указаний каких-то. И очень сложно эта ситуация.
very difficult. Потому что, с одной стороны, есть Because задачи, I и have tasks. страдает общее дело, когда кто-то не выполняет. С другой стороны, есть ощущение, Group is not okay, but on the other hand, но есть ощущение, что можно как-то иначе построить на любви. we can build the relations based on love. В эти моменты очень как бы сложно, потому что стоишь на таком распутье некотором внутреннем. And this is two roads one we have to choose one of. So which one worked for you? Out of love or out of being strict? Я выбрал путь через любовь это делать и через I've chosen и начало love. получаться. Uh-huh. And you it were goes successful. okay. Yeah. Oh, very good. Just- So, if it works in material life, then in spiritual life it will definitely work better. Если это работает, если это работает в материальной жизни, то, так сказать, в духовной жизни это работает еще лучше. У меня был пример, что I had я тоже вел группу, но I conducted при a group, этом меня серьезно никто не but воспринимал, nobody и treated me поэтому все seriously, развалил. and everything failed. You had a group, Bhakti Vriksha group. Oh, and no one treated you seriously. Никто вас серьезно не воспринимал. Why? Почему? You were acting as a servant? Вы действовали как слуга? Да, я пытался. Servant Да, of whom? Yes, right. Servant of whom? Кому вы пытались служить? Те, кто приходил. Those who came. No, near. Servant of Krishna. Слуга Кришны. Servant of everyone means you say do this, okay, I'll do this. You say do this, okay, I'll do this. No. Слуга каждого это, о, вы это сделаю, вам это я сделаю, это не то. We are trying to make them servants of Krishna. Мы должны стараться сделать их слугами Кришны. So that means that we are trying to make them do some things which they don't like. We must do, No, mustn't. all the time. New people, we are telling them to do things which they don't like to do. Ага. И часто мы новым людям говорим, что надо делать то, что они, в общем, не хотят делать. Did you do that? Вы делали это? Yes. You told them to do what things they don't like. Вы говорили им делать те вещи, которые им не нравятся. Okay. Then why? But you're saying they didn't take you seriously. Но все-таки они не воспринимали вас всерьез. Did they advance in Krishna consciousness? Они развивались? All the members. All the members. Did they progress? Кто-то, да. Некоторые. Some of. So they advanced, right? They advanced and progressed in Krishna Они consciousness. прогрессировали в сознании Кришны. Then how do you say they don't take you seriously? Почему вы считаете, что они вас всерьез не воспринимали? Ну, в большинстве. Most of them. They didn't progress. Не прогрессировали. Oh. We must, okay, we will discuss about that. What is the reason? You don't know why they didn't И take you seriously? почему такое произошло, вы не знаете? Отчасти знаю. Пошли. Потому что не было поддержки в сфере пара. Because there was no support from Parapara. Mhm. На себе далеко не видишь. There was no Ah. senior devotee? It's impossible to rely only upon own powers. You didn't have any senior devotee? У вас не было старшего преданного? Он посредственно к этому относился. He did not care about all this. He did not care about relation with the senior. No. The senior did not care about the Uh-huh. groups. Oh. Не было лидера секты. Which place are you from? Откуда? Саратов. Saratov. Oh. Okay. Now you're going to be a sector leader or Bhakti Vriksha leader? Вы собираетесь быть лидером сектора этой группы? Планировали лидером сектора. Planning to be a sector leader. So now you take care of your Bhakti Vriksha leaders nicely. Теперь вы будете хорошо, да, заботиться о своих лидерах групп. That's right. Я просто тоже из Саратова, я чуть-чуть еще пару I'm слов also добавлю. from Saratov. Просто на тот момент еще идея At Бхакти that time, Врикши the idea of Bhakti лидерами Vriksha, она не была как бы принята, насколько я понимаю, да, всерьез и wasn't развитие accepted своего by leaders развития не имела. seriously. И просто сейчас, когда это движение немножко now, нарастает, уже When this movement grows, ситуация меняется. the understanding changes. Спасибо.
You meant senior means senior members of the temple or senior sector leader? Старший это кто-то из преданных из храма или лидер сектора? Нет, это из храма, из общины. From the temple, from community. And they don't know about Bhakti Vriksha. Okay. Bhakti Vriksha. Они But now просто не you- поняли, в чем суть Бхакти. Да, ситуация. But you have learned through experience now Вы научились из этого опыта, how to take care. Да, как заботиться? лучше понимаю. Okay. And and of course humility, tolerance, not expecting respect, offering respect to all. Those 4 things. For a, 4 вещи из шикшаштаки. Это терпение, смирение, неожидание, почтение и почтение ко всем. and that means that Это значит, что he should not mind being criticized or complained about. Его by не должно juniors. беспокоить то, что его критикуют младшие. Because it happens sometimes, you know, juniors, they are new and then they want their leaders to do, I mean, they expect some things and if it doesn't happen the way they want, then they may complain. Дело в том, что у младших бывает ожидание определенных качеств от старшего, и если это не происходит, то они могут жаловаться. And the immediate response will be, reaction from us will be that I'm doing so much for them and they can't appreciate me. И реакция, которая у нас часто возникает, такая: я столько для них делаю, они этого не ценят. And instead they're just finding faults. Who finds? And the members, they're just finding faults in the sector leader. И они просто, так сказать, находят у меня недостатки. Okay. А если обоснованная критика? If the criticism is, has some foundations. Yeah, so then he has to find out where am I wrong. That's why if he's humble, then he'll find out why are they saying this. Поскольку лидер смиренный, то он должен разобраться в этом и понять, а что же неправильно в нем самом. And he will talk to them about it. Why? What's your problem? Why do you feel like that? И он должен говорить с ними, что за проблема, почему вы так видите все это. Можно по отчетам спросить. About the question about reports. Ну, у нас недавно группа разделилась, появился сектор. Вот, и ну, как бы в Красноярске, ну, получается, как я как, ну, по системе, по структуре Бхакти Врикши, как бы, ну, такое более высокое положение занимаю. And now I have higher position according to Bhakti Vriksha system structure. И то есть у меня не было опыта, как вот эту вот систему отчетов, как бы, ну, как его брать. The report system. И ну, я когда вот был слугой лидером, я в общем-то до какой-то степени знал сам просто, что там происходит. Вот. И какие-то попытки предпринимал ввести там, ну, таблицу заданные вот, по вашему варианту в электронном виде. Ну, как-то она вот, ну, не прижилась. И, ну, как бы мне не было, у меня там много было задач новых, которые непонятны, я как бы в них вкладывался, и тогда мне не было силы энергии вложить. Вот. But whom were you supposed to give your reports? Кому нужно было отдавать ваши отчет? Кому отдавали отчет? Я сам для себя, сам следил. Вот я сам Yeah. As a Bhakti Vriksha leader, when you filled up the reports, who were you supposed to send it to? Когда вы были лидером Бхакти Врикши, вы кому отправляли отчет? Кому предполагалось, что вы отправите эти отчеты? Сектора никому. There was no sector at this time. Just a group. The top. So now as a sector leader, you have to inspire them, you have to keep asking them, please give your reports. И теперь, как лидер сектора, вы будете вдохновлять их, чтобы к вам приходили эти отчеты. Have meetings and so on. Собирать лидеров. We'll discuss all the duties of a sector leader later. Будем позже обсуждать обязанности лидера сектора.
А насколько это важно, как бы вот там, ну, сразу сделать, потому что там тут определенная энергия, ну, нужно будет вложить, потому что я чувствую, будет сопротивление, как бы, ну, там новое что-то, неохота, как всегда, как бы делать, и нужно будет как бы энергию вкладывать, потому что через какой-то промежуток времени нужно сделать, или это сразу надо начинать. Is the report system be introduced immediately, or maybe introduced sometime later? Because they may not be eager to follow it right away. Who, the Bhakti Vriksha leaders? Yes. No. Что может быть not only leaders. сопротивление. Yeah, only leaders have to follow. Сопротивление со стороны членов групп или сопротивление? Ну, сначала вообще с лидеров начать, чтобы Ага. они любое There may be дополнительное some задача. resistance from group leaders or even members, because they have some extra thing to do to write the report. No, it's very simple. Это очень просто. You just have to write the names and Просто every пишите week just имена tick who's attendance, and that's all. и пишите, кто присутствовал каждую неделю. Все. Who came and who didn't come. And Кто пришел, кто не пришел. Siksha level remains same for a long time until Ну и уровень шикши тоже, так сказать. Каждый раз. it's just a habit. So that you have to inspire them. Это как привычка, и вам надо будет их вдохновить. Уровень шикши нужно каждый день, каждую неделю определять. Шикши level is determined each week. No, that's why I'm saying it doesn't change so quickly. Он долгое естественно, время он- остается таким же. Да, он же не меняется так часто. А You mean that какой it период? changes mainly when the models are Yeah. changing. То есть ситуация такая, что когда модуль меняется, в конце модуля обычно дают обеты. Но кто-то может давать, someone may oath before the end of the module. Yes? То есть кто-то, может быть, и раньше дает обет, тогда вы для него это отметите раньше. Но обычно это происходит при смене модуля. То есть когда основная масса дает обеты. Okay, and you also have to be very idealistic. That means you do everything the proper way as it should be done, the sector leader. Вы стараетесь делать все, что требуется, как лидера сектора, но не пытаетесь быть идеалистичными. Only then the Наоборот, Bhakti... нужно быть Нужно быть идеалистом. We must be. Then Ah. what do you think? One must not be. Наоборот. Yes. Yeah, that's not the- А мы вот переводим. Надо быть идеалистом, надо все делать идеально. Okay, so that means for example, idealistic means like one example is filling the forms. Один из примеров — это заполнение форм. Because for the success, what is the secret of success in any endeavor, Be in any careful activity? in small things. No, that's one of the things, but the real, more than that, spiritual cause. Too much. What is the cause of success in any Что является endeavor? причиной удачи? В Успеха. любой, успехов в любом, так сказать, What's that? в любой области. What is that? Sorry. Сила желания. What does that mean? Что это означает? No, what did he say? Was the cause of Ну, success? и какая причина удачи? И это, Ну, когда если- вас поправили, она А? спрашивает. Она спрашивает, почему вас поправили. Нет. Она просто подумала, что вы уже Да, она ответили. подумала, что да. это ответ. No, they were just correcting him. They did not give an Oh. answer yet. So it is integrity. Integrity means Altogether. truthfulness or yeah, that's Moral, some kind of moral quality. yeah. That means you can be trusted upon. Ну, это какие-то вот моральные качества, достоинства, внутреннее достоинство, вот хорошие моральные качества. So and what does integrity mean? I mean, how do you show your integrity? That is, first of all, whenever you promise something, you do it. You keep your word. If you promise to do something, then you do it. Как вы покажете свою собранность, да? Что если вы что-то обещали, то вы это выполняете. Normally our words, we just use it loosely. Yeah, I'll do it for you, and then we forget about it. Right? Очень часто мы даем какие-то обещания, но не обращаем на это потом никакого внимания. And we try to get out of situations by
sometimes telling some lies. Иногда мы пытаемся выбраться из ситуации, просто говоря ложь. Right? But words are very, very important. Но слова очень-очень важны. Because words are very powerful. Потому что слова очень могущественны. If we keep our word, then we'll become very powerful. The truth will give us the power. Если мы держим слово, то мы станем очень могущественными. For example, if you promise someone, tomorrow I will bring this book for you. Например, если вы кому-то обещали, что завтра я вам эту книжку принесу. Then we should make sure that we bring the book. Поэтому надо обязательно сделать так, чтобы его принести. Most of the time what happens, people just say that and then forget about it, isn't it? Часто бывает так, что люди приходят и говорят, ой, я это забыл. Isn't it? We don't take our words so seriously. Мы не относимся к этому очень серьезно. So words are very powerful and very important. So we should keep our word. Мы должны держать слово, поскольку слова очень могущественные и очень важны. And the other thing is following rules. И вторая вещь – это следование правилам. Most of the time what we think is, oh, it's okay. I don't need to follow everything. И часто мы думаем так, я не должен следовать всему. In all aspects of our life. Во всех аспектах жизни. Suppose you have to, you buy a machine. Then you have to follow all the instructions of that manual. Then only the machine will work properly. Например, если вы купили какую-нибудь машину и не следуете всем пунктам инструкции, то она может нормально не работать. So similarly, in every aspect of our life, you should find out what is the proper way of doing things and do that. И также во всех областях нашей жизни вы должны посмотреть, как правильно делать те или иные вещи, и должны этому следовать. But our natural tendency is to leave out certain things we don't find very comfortable with. А часто мы то, что нам неудобно, просто отбрасываем. Right? So that means we lose power. И таким образом мы теряем силу. I was very surprised. I was a new devotee and I was watching like my Guru Maharaj, his own Jayapataka Swami. So when he was having prasadam, traveling to different, when he used to serve him different cuisines, sometimes South Indian, sometimes North Indian, sometimes Bengali. Когда я была молодой преданной, не так давно пришла в сознание Кришны, так я смотрела на его милость его святейшество Джайапатака Свами Махараджа, и ему разные виды пищи преподносили, там иногда бенгальская кухня была. And so different things, and because in India, every state has got a totally different cuisine. В Индии в каждом штате своя кухня. And he would take the trouble of finding out how to eat this, what comes first, what comes next, how should I mix it. И он не знал, в каком порядке это есть, можно ли это смешивать. Он наоборот, он специально узнавал. Узнавал это, да? And he would follow it exactly. И следовал этому очень точно. Whereas if some new dish comes, then we just eat whatever we feel like, right? Когда к нам приходит какое-то новое блюдо, мы просто едим его, не задумываясь. He would ask, for example, like in South Indian, you should have sambar first, and then rasam, and then curds. So he would follow all the, rules like that. В Южной Индии там разные типы блюд, требуется есть в разном порядке. И он всегда спрашивал, и это точно следовало. So in this way, in all aspects of our life, how is it supposed to be done? And we do that, we will be successful. И так во всех областях жизни мы должны выяснить, как это все следует делать, и должны делать это так, как сказано. So, and honesty, of course, integrity is part of that we don't tell lies. Собранность – это одна вещь, но еще важна честность. Мы не лжем. So we have to be an example for the members. But sometimes, how to, because you can get angry and impatient. Мы должны быть примером. Иногда мы можем быть разгневанными. Мы должны быть примером, но иногда так получается, что мы гневаемся или теряем терпение. But we should do it not in a self-righteous way. Oh, you're all fallen and I'm so perfect. But in a loving way, and then everyone will follow. И это не надо делать в такой вот
насильственной форме, да, что я тут возвышенная, а вы тут все падшие. Это должно делаться иначе. С любовью. С любовью. For example, the rules, I mean, like following, writing a report, attending meetings, and other aspects of Bhakti Vriksha. If you follow, for sure you'll be successful. Если во всех аспектах бхакти-врикши, в отчетах, в собраниях и так далее будете успешны, то успешно будет все вместе. But we start by thinking, I cannot follow all these things. It's too much, isn't it? Но часто мы говорим, о, я не могу этому всему следовать, этого слишком много. Не так ли? Вопрос просто, ну вот у меня по собственному опыту, когда бхакти-врикша начинал, там, ну, начинал с намахата. И как бы очень много было, ну, что нужно было поменять. И вот мне, ну, как бы до сих пор кажется, у меня такое внутреннее ощущение тогда было, что, ну, по моим внутренним силам духовным, я, ну, на все это у меня бы энергии не хватило. Но как цель я как бы держал для себя, что вот, ну, нужно то, много чего сделать. Я какие-то определенные моменты выбирал и как бы в них вкладывался. I have no power to solve all the problems, and I did one after another. И, ну, и постепенно, как бы, ну, все ближе и ближе, и как бы, ну, результат. I reached the result closer and closer. Ну, и результат все лучше и лучше, как бы, все бхакти-врикша. Вот. И, ну, просто я как бы не чувствую в себе, как бы, ну, я вижу много несоответствий, все сразу сделать, ну, просто у меня сил не хватит. Тем более нету как бы поддержки в этом. И нету опыта, что я вырос как бы в этой атмосфере бхакти-врикши. I had no experience in growing in Bhakti-vriksha system. Yeah, but one part of the rules is also to keep in touch with senior devotees, senior people, seniors who are experienced in Bhakti Vriksha. Но еще одним ключевым моментом является общение со старшими. У которых есть опыт Бхакти Vriksha. То есть, ну, so how is it possible? Maybe in other cities or by phone or how? Yeah. По телефону можно как-то вот с нами поддерживать общение. Ну, Ангерамуни пробовал для этого возможность созваниваться, общаться. Ангерамуни gives the opportunity to phone, to connect some other way. He gives the opportunity by phone. Yes, Yeah, by so phone. you didn't do. By internet. But he didn't do. He Ну, didn't. Or he didn't do. Вы использовали, да, общение с Ангерамуни? Да. Yes. Okay. So then you followed. I mean, okay, you followed that rule also, and you became better and better, you said. Right? По мере того, как вы следовали все более и более точно, у вас результат был все лучше и лучше. He was saying that at first he did not have enough power, so he says, is it okay at first to maybe lower a little bit the Yeah, of standards? course. Standard, yeah. Матаджи Према Падмини сказала, что вот вы сказали, в начале не было столько сил, и я сказала, может, надо было вот постепенно наращивать, как вы это сделали. Она сказала, что ну да, получается, что вначале можно не всему, может быть, следовать, но иметь это в виду и стремиться к этому, затем следовать. But you should not think that all your Bhakti Vriksha leaders will have to go through the same problems that you did, because you were alone. Now you are there to take care of them, so you can demand a little more, higher standard from them. В вашей ситуации как лидера сектора будет другая, потому что у вас фактически вы были один в поле боя, а теперь у ваших, так сказать, подопечных лидеров уже будет некоторая поддержка от вас. Вы можете немножко больше от них требовать. But of course we should not forget that each one is an individual and everybody will be different. И поскольку все мы индивидуальности, то ситуация у каждого будет своя. So what happens is, suppose you tell them, no, we have to achieve this target. Now you have to multiply into 4 in 64 weeks. And you tell all of them, and then all of them may not be able to achieve that. Например, у нас есть, если вы поставили какую-то цель, вы сказали, все, через 64 недели, чтобы было 4 группы, чтобы не случилось, вы просто обязаны вот эту цель. Ну а что, если они не смогут? And then you feel very frustrated, oh, they just cannot do, I'm not able to take care of them. И если это не получилось, то вы будете думать, о,
что-то они не могут ничего делать, я не буду о них заботиться. But instead, what, and the formula we were discussing even in the chakra meeting is that for each person, you find out what are their material desires. Для каждого члена группы, вот то, что обсуждалось вчера на другом семинаре, вот, вы должны понять, а что у них за материальные желания. What are their goals and plans? Какие у них планы и цели. And then ask them what are their spiritual goals. И потом спросить их, а какие у них духовные цели. So when they are discussing the material goals, когда мы обсуждаем материальные цели, if you ask them for their material goals, they feel very happy because all this is inside. Normally devotees don't express any of their material desires. They want to act like pure devotees in front of other devotees, right? Дело в том, что преданные будут очень счастливы, когда вы спросите о материальных желаниях, потому что они обычно их прячут для того, чтобы казаться чистыми преданными. And then what happens in the mind, they are always thinking about the material desires. А в это время у них в уме все время крутятся материальные желания. They're very disturbed. My material desires are not getting fulfilled. И они все время обеспокоены тем, что не исполняются их материальные желания. And externally my leader is poking me, do this, do that, and I don't feel like doing. А снаружи мой лидер меня подталкивает, делай то, делай это, не хочу. But when you ask them, what are your material desires, what are your plans, they feel so happy to express. Но если вы их спросите о материальных желаниях, они будут так счастливы для того, чтобы выразить это все. And then you say, how can you make this Krishna conscious? How can you link it with Krishna consciousness, whatever their material desires? И потом вы их спросите, а как все это соединить с сознанием Кришны? For example, it could be like if they want to get married, then of course, obvious thing is you get married to a devotee. Ну, например, если кто-то там женится, выходит замуж, вот a devotee. Get married to a devotee. That's Krishna conscious. Ага. То есть, когда женится кто-то или выходит замуж за преданного. Or if it is to То есть просто, например, есть желание материальное жениться, то лучше за преданного, да. В рамках сознания Кришны. So, if you have a desire to marry, then it's better to marry a devotee. A devotee. That's an example. Or they want to build a house. Или мы хотим построить дом. Then we say that, okay, how will you use the house apart from for yourself and your family? И тогда мы спросим, а как вы хотите использовать этот дом, ну кроме как для себя и для своей семьи? Or if they want to study more, they want to get some more degrees for themselves, more academic qualifications. Или, например, у человека есть желание получить какие-то ученые степени. Then so we should ensure that how will you also maintain your Krishna consciousness and your services in spite of studying or whatever. И тогда может быть задан вопрос, а как, несмотря на это, вы будете поддерживать свое сознание Кришны? Or somebody may say, I want to learn music or art or drama, whatever. Кто-то, может быть, хочет задействовать себя в изучении каких-то искусств. So we have to tell them how will you connect, use those talents for Krishna. И тогда мы спросим, а как вы хотите все эти ваши таланты использовать для Кришны? Or at least you should not reduce your services in Krishna consciousness. И по крайней мере, вы не должны уменьшать свои служения в сознании Кришны. And then, so they feel very happy, but that they can have their material desires considered and fulfilled in a Krishna conscious way. И так они чувствуют себя удовлетворенными, потому что их материальные желания можно выполнить так, чтобы это было в сознании Кришны. Then you ask them what are their spiritual desires. Потом вы спросите, а какие у вас духовные желания? And mostly they will say about, spiritual desires will be for themselves, how they want to do good japa and, start reading books and things like that. И часто духовные желания связаны также с самим собой, что я хочу улучшить джапу, я хочу читать книги. I want to make my family Krishna conscious. Я хочу, чтобы у меня семья стала сознающими Кришну. So then you can help them because there might be some obstacles in achieving these. И вы можете помочь им в этом, потому что наверняка будут какие-то препятствия в достижении этого. So you discuss and tell them how they can, achieve these goals. И вы можете обсудить с ними, как достигнуть этих целей. And then,
after that you say that how you can achieve all your goals is if you are pleasing Krishna. I mean, in order to fulfill your material and spiritual goals, you need to satisfy Krishna. Ага. И потом вы им говорите, что для того, чтобы исполнить свои материальные... Для того, чтобы исполнить свои материальные духовные желания, вы должны быть в сознании Кришны. Удовлетворить Кришну. And then what is the best way to do that? И какой лучший способ сделать это? That is easy. And that is the beginning. Это самое начало, это легко. To give love to others. Yes. How do you give that love? Как вы даете эту любовь и заботу? Hearing, listening to. Приближать людей к Кришне. Начать заботиться о других. Persons to Krishna. Начать заботиться о других. To start taking care of others. Yeah, care of others in. And what is that activity? Which most important activity? Какая деятельность важна? Преданное служение. Devotional service. Взять на себя ответственность и вести Бхакти врикшу. Take responsibility to conduct a group for Bhakti Yes, Vriksha. and if it is members, then preaching. Bring members and engaging in preaching. Если это члены группы, то это проповедь и приведение новых людей. And then they'll see the connection, and then the bulb will light up. И они увидят эту связь, и у них зажжется лампочка. Then you will find them all very committed, to do more, to achieve the goals of what you're saying. И потом у них появится большая решимость в том, чтобы достигать своих целей и делать больше. So each person individually, they are individuals, not just treat them impersonally. Каждый человек это индивидуум, и не надо имперсонально подходить. The fact that they feel, yes, my leader cares for me, he's very personal with me, that will inspire him. Если член группы увидит, что мой лидер заботится обо мне личностно, то это будет его очень вдохновлять. And then of course he has to try and make all the, he has to see that there is unity between all the different leaders, different groups. You have Vyuha program, you have picnics, you have Japa marathons, where different groups come together in the sector. И в секторе также организуются вьюхи, совместные пикники, когда все группы собираются вместе. So a sector leader should be very concerned that different groups, different leaders cooperate together, different members come close to each other. И это должно быть одним из вопросов лидера сектора, чтобы группы собирались вместе. And of course, to achieve all this, the sector leader himself must be very good in his sadhana. И для этого у лидера сектора должна быть хорошая садхана. Doing good sadhana means, first of all, he's setting a very good example for others. Иметь хорошую садхану есть хороший пример тому. And it gives the spiritual power. Хороший пример для других. Хороший пример. Good example for others. For others. То есть это хороший пример для других. And also that you get the power to, inspire others. И у вас появляется сила для того, чтобы вдохновлять людей. So the Christians, they did a survey on what makes some groups, multiply, their cell groups. Why is it that some people are more successful in multiplication? И христиане провели опрос, чтобы выяснить, что является причиной увеличения числа групп. Is it because of, more education or better, something to do with the economic status or gender? Они pытались выяснить, зависит ли это от уровня образования, от экономического положения или от пола. And then they found the one thing common in all the leaders who multiplied very nicely. И они обнаружили нечто единое во всех группах, которые хорошо делились. Guess what is that? Угадайте, что? Чтение Библии и молитва. Reading the Bible and praying. Yes, praying. Yeah. Молитва.
So they said that all the leaders who multiplied well, they prayed for 1.5 hours every day. И выяснилось, что по меньшей мере 1,5 часа успешные лидеры, они посвящали молитве за And других. for us, it's easy. 1.5 hours is 16 rounds japa. И для нас это легко, потому что это 16 кругов джапа. And just by doing... But shouldn't we also pray for others? Like, Yeah, I'm coming to that. Вопрос был такой, имеет ли это, то есть, есть ли такое, что надо молиться за других, и сказать, что да, вот к этому, да, мы подходим. So the first thing is, first you pray for your sadhana should be good. Первое, это вы должны молиться, чтобы ваша садхана была хорошая. And then you also, what they found was, all the leaders who prayed, all the leaders who multiplied, they also prayed for all their members. И все группы, которые поделились, их лидеры, они молились за всех членов группы. So we have to pray for every devotee in our group, in our sector. Поэтому надо молиться за каждого преданного в группе и в секторе. You can just pray to Krishna, please bless all the members of my sector, please let them advance. И можно молиться таким образом, что Господь Кришна, пожалуйста, благослови всех членов моей группы, пусть они развиваются. And Krishna will reciprocate. И Кришна ответит. And all the gurus are doing like that, right? They have so many disciples, hundreds, thousands of disciples. И все гуру так делают, потому что у них сотни, тысячи учеников. And every disciple will go and tell tell his guru, please pray, Guru Maharaj, I have this problem and that problem, or for my spiritual advancement. И каждый ученик приходит и говорит, дорогой Гуру Махарадж, помолитесь, пожалуйста, за меня, у меня вот такие проблемы, и за мой духовный рост тоже. So how will he remember, all the hundreds of people's to pray for them individually? Довольно сложно за 100 и больше человек индивидуально молиться. But then he prays. But your Guru Maharaj does this. No, that's what... Я сказал, но ваш Гуру Махарадж так делает. No, that's... I'll explain, maybe 1 minute. Джапатака Махарадж, он дает особое благословение, он молится персонально за всех, кто его об этом просит. I told that Japataka Maharaj gives some special benediction because he is going to pray for everyone personally who asks him for. So what he does is, in a day he will be meeting so many hundreds of people. So how can he pray for everyone? Если это сотни людей, как можно молиться за каждого по отдельности? So what he does is, he has 2 types of prayers. Есть 2 типа молитвы. One prayer is for everyone who is under his care. Первый тип молитвы – молиться за всех наших подопечных. And the other is if somebody has specially asked that particular day, then he prays also, individual prayers. А также индивидуальная молитва, когда кто-то попросил, чтобы помолились за него. So we can also have 2 types of prayers. И мы должны практиковать это. Every day we pray not just for our advancement of our family, but for all our sectors' advancement. И мы должны молиться не только о себе и своей семье, но также и о духовном продвижении всего нашего сектора. And also for individuals if they have some problems. И также молиться за преданных, у которых есть проблемы. And that's very exciting because you pray and then Krishna answers. It's more effective when you pray for others. Это очень такая вдохновляющая, радующая вещь, потому что Кришна отвечает на наши просьбы. It's time to finish now, because the next session should start soon. So, continue a few more times. Yeah. Okay. Према Падмини. Я приношу свои извинения за качество перевода. Нет, не